is life itself. A quote from John Dewey, American philosopher and psychologist. Esteemed guests, faculty members, proud parents, and of course, our remarkable graduating students, a warm good morning and a hearty welcome to this momentous occasion, the graduation ceremony of Assumption College. Today, we gather to celebrate the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. This ceremony is not just a marker of academic achievement, but also a testament to the countless memories, friendships, and experiences that have shaped each and every one of our graduating students. As we commence this ceremony, let us reflect on the journey that has brought us here today. From the first day of classes to the late night study sessions, from the moments of triumph to the challenges overcome, each step has contributed to the growth and success of our graduates. These 3 long years at college had been a blend of learning and unlearning, of questioning and becoming. Today, we honor your accomplishments and the bright futures that await all of you. Before we proceed with the next segment of our graduation ceremony, let us take a moment to express our deepest gratitude for the experiences shared, the lessons learned, and the connections made during our time together. We invite you to join us in a moment of reflection and gratitude through the prayer song. സ്നേഹാഗ്നിയായി വരൂ, സ്വർഗീയദാനം തരൂ, സന്തതം ദൈവാത്മാവേ, സാദരം വാഴ്ത്തുന്നിതാ. സ്നേഹാഗ്നിയായി വരൂ, സ്വർഗീയദാനം തരൂ, സന്തതം ദൈവാത്മാവേ, സാദരം വാഴ്ത്തുന്നിതാ. നന്മയെ സ്നേഹിപ്പാനും തിന്മയെ ദ്വേഷിപ്പാനും, നന്മയെ സ്നേഹിപ്പാനും തിന്മയെ ദ്വേഷിപ്പാനും നൽവരമേകിടണേ. നിർമ്മല സ്നേഹാത്മാവേ, നൽവരമേകിടണേ. നിർമ്മല സ്നേഹാത്മാവേ, സ്നേഹാഗ്നിയായി വരൂ, സ്വർഗീയദാനം തരൂ, സന്തതം ദൈവാത്മാവേ, സാദരം വാഴ്ത്തുന്നിതാ. സാദരം വാഴ്ത്തുന്നിതാ, സാദരം വാഴ്ത്തുന്നിതാ. Our principal has been an exemplary leader, guiding our educational institution with vision, integrity, and unwavering dedication. Under her stewardship, our college has flourished and our students have thrived, both academically and personally. With great honor and privilege, I invite our esteemed principal, Dr. Rani Maria Thomas, to deliver the welcome speech for this momentous occasion.
the most respected president of the function and manager of the college, Very Reverend Father Anthony Ethekad, chief guest Dr. Sharmila Mary Joseph, she is on her way and she will join us in 15 minutes time. Our esteemed MLA, Advocate Job Michael, Vice Principals, Professor Gissi Matthew, Ms. Manjulin Jacob, Reverend Father Ebi Sebastian, dear parents and siblings of the graduating students, my colleagues and dearest students, a very good morning to one and all. It's with great joy and pride that I welcome each one of you to this momentous occasion, our graduation ceremony 2025. Today is not just a celebration of academic success, it's a tribute to perseverance, growth, and the spirit of learning that each of our graduates has embodied through their journey at Assumption College. Assumption College was founded in 1950 by the Archdiocese of Changanasheri with the vision of empowering the women of Central Travancore. But in 2024, when the 4-year undergraduate program was adopted, the college became a co-educational institution to embrace a vision of inclusive education. The college currently has 19 graduate, 9 postgraduate, and 2 research programs. The community college on-campus civil service coaching center, business incubation center, evening college for skill enhancement for students and the public, Center for Sustainability to coordinate the activities and research towards achieving sustainable development goals of the United Nations, part-time job hub, compulsory social outreach and physical fitness programs, excellent placements are some of the unique features of this college. As an arts and science college, Assumption has been pioneer in launching innovative academic programs in the state, notably Bachelor Program in Fashion Technology, MSc Textiles and Fashion, and BA Museology and Archaeology. The college won the 7th PEFI National Award for the best college in sports and physical education in India in 2024. We got the 50th rank among the arts and science colleges in India in the Educational World Ranking 2024. 4 students from Assumption College are representing India in the World University Games to be held in Germany in August 2025. Let me thank God Almighty for taking this institution to greater heights and glory day by day. We are really privileged and honored by the presence of our distinguished guests. Very Reverend Father Anthony Ethekad, our respected manager, guides and supports us in realizing the vision of this institution. Most cordial welcome, Father, to this function. Dr. Sharmila Mary Joseph IAS, she is on her way, but even in her absence, let me welcome her, and she is a Principal Secretary, Department of Higher Education, and she will be delivering the keynote address today. A medical doctor by training, an administrator by profession, and a rank holder at different levels of education, she is the right person for the occasion, and we are very delighted to have her in the function, and in her absence, let me offer her a very warm welcome. Advocate Job Michael, Honorable MLA of Changanasheri, is with us to inspire and bless our graduating students. Thank you very much, sir, for all your support in all the activities of the college, and a very cordial welcome. Most hearty welcome, dear Vice Principals and the Bursar, Reverend Father Rojan Purekil. A heartfelt welcome to all the faculty members who guided and molded the graduating students. Welcome to all the administrative and support staff of Assumption College. Most loving welcome to all the proud parents and family members of the graduating students. Our dear graduates, you are the stars of today's celebration. You have not only gained knowledge from this great alma mater, but you have grown in character, in compassion and courage. As you step out into this world,
May you carry the light of Assumption's value wherever you go. Once an Assumptionite, always an Assumptionite. Today, we also celebrate achievements beyond academics. We are privileged to honor Ms. Hema V, who got 569th rank in the Civil Services Examination 2024. She is a graduate in economics in the 2023 batch, and I feel really proud to welcome my own student Hema to this function. Let this day be a day of gratitude for the mentors who guided you, dear students, the peers who stood by you, and the families who really supported you to come up to this stage. And let this also be a beginning for you all, a new chapter where you dream bigger, you reach higher, and serve with purpose. Once again, I warmly welcome all of you to this grand occasion. Let us together make this day memorable and truly joyful. Thank you very much. Thank you, ma'am, for that warm note of welcome. Very Reverend Father Anthony Ethekard, our manager, has been a beacon of leadership and inspiration, guiding our institution with unwavering commitment and foresight. He embodies the values of excellence, innovation, and dedication that we hold dear at Assumption College. His vision and wisdom will undoubtedly inspire us all as we celebrate this momentous occasion. With great pleasure, we invite you, Father. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് ജോബ് മൈക്കിൾ, അസംഷൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റാണി മരിയ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഡോക്ടർ ജിസി മാത്യു, മഞ്ജു മിസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട എബിയച്ചൻ, സ്നേഹമുള്ള വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എനിക്കിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫീല്, ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ സംതിങ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കഗ്നീഷനാണിത്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നും രാവിലെ 9-9:30 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ആദരവുമെല്ലാം ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് 4 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഒരു വേർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷനാണ്. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഈ അസംഷൻ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ പഠന വഴികളിൽ ഏറെയധികം ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നു പോയത്. വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അവർ പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ സംരക്ഷണയിൽ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഡിഗ്രി PG കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറിമണിയിലൂടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കരസ്ഥമാക്കിയ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുവാൻ അതിരൂപതയുടെ പേരിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നല്ലത്. ഇടയ്ക്ക് കൈയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ പേരൻസിനെയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ പേരൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ച കാലത്ത്, ഇപ്പോഴും അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക,
അവരുടെ ചെറുപ്പകാലം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ലായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം, കോളേജുകളിൽ പോകണം, വലിയവരാകണം, ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കണം, ഞങ്ങൾക്കും അവസരം കിട്ടിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ത്യാഗപൂർവം പണം മുടക്കി മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും അഭിമാനവും മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും അവരെടുത്ത ത്യാഗത്തിനും അവരുടെ സമർപ്പണത്തിനും അവർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും എല്ലാം അവരെ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ക്യാമ്പസിലെ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ വലിയ ഒരു നിര, ഈ കുട്ടികളെ ദിവസങ്ങളോളം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചും ലാബിലൂടെ കടത്തിവിട്ടും എക്സർസൈസ് കൊടുത്തും റിഗ്രസ്സായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ അവരെ നയിച്ചും അവർക്ക് നല്ല ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തും അക്കാഡമിക്കായിട്ട് അവർക്ക് അറിവ് നൽകിയും അവർക്ക് റോൾ മോഡലുകളായും ഒക്കെ ഈ അധ്യാപകർ വളരെയധികം സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ഇവിടെ അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കോളേജിൻ്റെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ നിലവാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കോളേജുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മാതാപിതാക്കൾ ആ കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾ അസംഷൻ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, SP കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം, മറ്റു കോളേജുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അവരത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോളേജിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്ത് വിഷയത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഒരു ടീം വർക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ മാറി മാറി വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽസ് അതിസമർത്ഥമായ രീതിയിൽ കോളേജിനെ നയിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ HODമാരും അധ്യാപകരുടെ വലിയൊരു സംഘാത്മകമായ പ്രവർത്തനം, അതൊക്കെയാണ് ഈ കോളേജിനെ കോളേജാക്കി തീർക്കുന്നത്. അസംഷൻ്റെ പെരുമയും പ്രശസ്തിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യാപകരുടെ സമർപ്പണമാണ്. അങ്ങനെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടു കൂടി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയം ചെയ്തും കോളേജിനെ സ്നേഹിച്ചും കോളേജിലെ കുട്ടികളെ സ്വന്തം കുട്ടികളായിട്ട് കണ്ട് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത ഈ അധ്യാപകരെ, ഈ അസംഷൻ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ പ്രശംസിക്കുകയാണ്, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയാണ്, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയാണ്. അവരുടെയും നിർലോഭമായ രീതിയിലുള്ള സഹകരണവും പിന്തുണയും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോഴൊക്കെ അവരിവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒത്തിരിയധികം ആളുകളുടെ പിന്തുണയും സപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവരെ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ നേട്ടം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളോടാണ് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ആയിരുന്ന ഈ സമയം കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് യു ആർ സേഫ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസ്ക് ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചലഞ്ച് ഇല്ല. ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കോളേജ് ഗേറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ചലഞ്ചസ്. ഈ കോളേജ് ഗേറ്റിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ഒരു ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇനി നേരിടാൻ പോകുന്നത് വെല്ലുവിളികളാണ്. ഏറെയധികം വെല്ലുവിളികളുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാലവും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളുടെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും, കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമ്പറ്റിറ്റീവായിട്ടൊരു വേൾഡിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതമാണെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുള്ള ഒരു ലോകത്തെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത്, മാനസികമായ ഒരുക്കം. അതാണ് ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതും ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളതും. ഈ നല്ല ഒരുക്കത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടണം. വെല്ലുവിളികൾ കാണുമ്പോൾ പകച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാതെ അകത്തിരിക്കേണ്ടവരല്ല അസംഷൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ. അവർ വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സജ്ജരാകേണ്ടവരാണ്.
നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളെ ആരും നിർബന്ധിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വലിയ നിയമങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കരുത്. നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ നേരത്തെ മീഡിയ വില്ലേജ് കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എന്നോട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഇവിടെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ്, ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആർട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അതുപോലെ വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ്, തിയറി പേപ്പേഴ്സ്, ആർട്ട് ആൻഡ് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ പോരെ, ഒരു ജോലിക്ക് അത് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും, ഇതെല്ലാം സമഗ്രമായ വിഷയം അപഗ്രഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ്, PG പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നീട് പറയും, ഞങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ച ഓരോ വിഷയവും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണല്ലോ, പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും വൃഥാവിലല്ല. ഈ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെയധികം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, 10ൽ 4% പേർക്കാണ് അവർ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സ്കില്ലോടുകൂടി അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 10ൽ 6 പേരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ. അതുപോലെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കില്ലും നമ്മുടെ നോളജും തമ്മിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒത്തിരിയധികം ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആഡ് ഓൺ കോഴ്സിലൂടെ നമ്മുടെ തിയറിയും നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ, കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയബിൾ ആകുന്നു. നമ്മളെ ജോലിക്ക് സ്വീകാര്യരായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വളർത്തുക, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക, ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ബ്രസീലിയൻ നോവലിസ്റ്റായ പൗളോ കൊയ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധ നോവലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ബോട്ട് ഈസ് സേഫർ anchored at the port, but that is not the aim of boats. ഒരു കപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് പോർട്ടിൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ്. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും അതിന് ഇളക്കം സംഭവിച്ചാലും അപകടമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ബോട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നങ്കൂരമിട്ട് കിടക്കാനുള്ളതല്ല. ബോട്ടും കപ്പലും ഒക്കെ കടലിലേക്ക്, ആഴക്കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ സേഫർ സോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, റിസ്ക് എടുത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ജോലിയും ഒരു ഭാവിയുമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വീണു പോകാം. നമ്മൾ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും 8ാമത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം. വീഴ്ചകളിൽ തളരുകയില്ല, നമ്മൾ തൊട്ടാവാടികളായിട്ട് പോവുകയല്ല. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു 47% യുവജനങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെന്റലി അവർ ഹെൽത്തി അല്ല, ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാടിപ്പോകുന്നു, കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു, തൊട്ടാവാടികളാകുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ വരുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണാലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പൗളോ കൊയ്ലോ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ
ആ സ്വപ്നം സത്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനുവേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകവും പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് തലകുനിച്ച് നിൽക്കും. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വലിയ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യണത്. തളരാതെ മുന്നേറുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. എനിക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അസംഷൻ കോളേജ് എന്താണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് കുട്ടികൾ ചിലർ വീടുകളിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നു. ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒത്തിരിയധികം കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം, ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കാം, നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ നേടാം, ജോലി സമ്പാദിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നടത്തുന്ന കോഴ്സും അസംഷൻ കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയും രണ്ടാണ്. ഒരു കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കുക, ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ്. ഈ ഒരു കോളേജിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കോളേജിൽ വരുന്നതിലൂടെ, ഈ അസംഷൻ കോളേജിലൂടെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ, പഠിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ കരുതാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാൻ, അവരെ സഹായിക്കാൻ, അവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ, ഒരു ടീം വർക്കിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുവാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാണ്, ചതിക്കുന്നവരാരാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആളുകൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പഠിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കും. നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നിശബ്ദരാകാൻ പഠിക്കും, ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും. ഇതൊക്കെ സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ നന്മകളാണ്. ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു മുറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെല്ലാം ആകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അറിവും സ്കില്ലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറേ വാല്യൂ സിസ്റ്റമാണ്. ഒരു മൂല്യ സംസ്കാരം, എങ്ങനെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപെടണം, എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിക്കണം, എങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം, എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കണം, എങ്ങനെ നേതൃശൈലിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ഇതൊക്കെ ഒരു കോളേജിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ വർഷങ്ങളിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കോളേജ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ നന്മയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കുവാനും ഇത് സ്വീകരിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരു കാത്തലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയത ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകണം, സത്യവും നീതിയും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയണം, വിശുദ്ധിയും നന്മയുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാവണം, സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാവണം, സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ മതസ്ഥരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയും കൾച്ചറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമായി നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ നാടും മാറണം. ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനായി തീരുക, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അറിവെത്ര നേടിയാലും മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് തീരുകയാണ്. മനുഷ്യനാകാൻ, മനുഷ്യരുടെ കൂടെ വസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ പേര് അസംഷൻ കോളേജ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് സന്തോഷപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ഷർമിള മേരി ജോസഫ് IAS, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മളോട് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു അല്പം വൈകിയേ വരികയുള്ളൂ എന്ന്. ഈ സമയം എത്തിച്ചേർന്നതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കാം. അസംഷൻ കോളേജ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെയും പ്രിൻസിപ്പൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഷർമിളയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, dear Father, for your inspiring words. ഡോക്ടർ ഷർമിള വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രസംഗം നിർത്താനുള്ള സമയമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അസംഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം
സ്വർഗാരോപണം എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് അസംഷൻ. അസംഷൻ, പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പാപക്കറയേശാതെ ജനിച്ചവളും ജീവിച്ചവളുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് ശരീരത്തോടും ആത്മാവോടും കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടാമതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റൊരു രൂപം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളതാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ കോളേജിൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവും ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ വിശുദ്ധിയായി ജീവിച്ചു, കളങ്കമേശാതെ ജീവിച്ചു, പാപക്കറയില്ലാതെ ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അസംഷൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവർ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും പാപക്കറയേശാതെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴാതെ അവർ വിശുദ്ധരായി, പരിശുദ്ധരായി, സത്യസന്ധരായി, ഹൃദയ തുറവയുള്ളവരായി, നിർമ്മലരായി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിനു വേണ്ടിയും സുതാര്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗാരോപിതയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കാവലാവട്ടെ. അവരുടെ വഴികളിൽ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിലനിർത്തുവാൻ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ. സത്യസന്ധതയിലൂടെ, നന്മയിലൂടെ, നീതിയിലൂടെ വിശുദ്ധി എന്നും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, കുടുംബത്തോട് വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്ന ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി അവർ മാറട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Father, for your inspiring words. We are indeed fortunate to have a great personality as a guest of honor for this graduation ceremony, the Honorable Principal Secretary, Department of Higher Education, Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS. Formerly the Principal Secretary of Local Self-Government, she has also been given additional charge of the Higher Education Department. In her career spanning more than 2 decades, she had held many important portfolios at the state government and central government earlier. In the state government, she had worked as Secretary, Expenditure, Government of Kerala, District Collector of Kottayam and Wayanad districts, Director of Social Welfare and various other capacities. At the central government, she was a director in the Prime Minister's office and the member secretary of the National Pharmaceutical Pricing Authority. She served as a director of Nita Gelatin India Limited and director at Geojit Financial Services Limited. She was a managing director of Kerala State Industrial Development Corporation Limited and secretary Industries, Government of Kerala. Her dedication to the profession and her significant contributions to the public administration make her the perfect choice to address our graduating students on this momentous occasion. On behalf of Assumption College, we extend a very warm welcome to our dear chief guest, Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS, who have come accepting our request amidst a busy schedule. Now I request Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS, to deliver the keynote address. Reverend Father Anthony Ethekard, Manager, Assumption College, Advocate Job Michael, MLA Changanasheri, Dr. Rani Maria Thomas, Principal, Assumption College, Professor J.C. Matthew, Vice Principal, Ms. Hema V, Alumnus and Civil Service Topper, Ms. Shaina Maria Shaji, Student Representative, respected faculty, respected parents, and dear students. At the outset, let me thank the principal and office bearers of Assumption College, Changanasheri, for having invited me here to grace the graduation ceremony and also to speak to the graduates, to the students who are graduating from this autonomous institute this month in June 2025.
In fact, I have come as a last-minute replacement for the Honorable Minister for Higher Education, Dr. R. Bindu, who was supposed to have been the chief guest for this function. But unfortunately, Madam is held up elsewhere, and therefore she requested me to step in for her. And I'm here today to be with you and to spend a few minutes or some time with you. I should also say that I'm doubly happy to be here today because my mother started her career in this college, in Assumption College. Way back in 1959, she was lecturer in zoology in Assumption College. She was here for 2 years, 1959 to 1961. And thereafter she moved to Mary Values College, Trivandrum, from where she retired as professor and head of the Department of Zoology. So that gives me a sense of added happiness to be here today with all of you and to spend some time with you. I had also visited your institution when I was Collector Kottayam way back in 2007 or 8. I had come to your institution and I had, spent some time with the students and faculty at that point of time also. So coming to the main topic of the day, the point of celebration, we have 400 students who are celebrating today, and we are all part of that great celebration. Graduation from a university, graduation from a college is an occasion of joy, an occasion of happiness, and an occasion of celebration. Because you have spent years of hard work, years of toil, and you have cleared your exams, cleared your examinations with flying colors, and you have all become graduates. You are all owners of a graduation degree or a post-graduation degree or an MPhil or PhD degree. So you have become, you have scaled one or two important steps in your academic journey and in your journey of life. And these achievements, this degree, the degree certificate that you get today from the college here would help you start a career or help you start a new innings or new lease of life in your academic studies also. Because those who are getting a graduate degree today would like to pursue further studies, higher studies, post-graduation or research or other avenues of studies. And those who are awarded with a PhD degree, some of them may like to take a postdoctoral fellowship, a postdoctoral research program, or some other sphere of activity where they would like to gain more knowledge and they would like to gain more expertise. So congratulations to all the graduates of the day. Felicitations to the students as well as their parents and also their faculty members, the faculty of this institution who have taught them, who have trained them, and who have helped them clear this important journey, this important milestone of life. An educational institution or anyone's alma mater is one place where you not only learn the different subjects, where you not only gain knowledge, where you not only study the different subjects that are assigned to you. An educational institution is a place where your personality is developed, where you learn the values of life and where you grow and metamorphose into a full-fledged individual. We always say that a school or an educational institution is anyone's second home. And a college or a higher educational institution is perhaps the third home of any students in any student's life, because the training that you get in the institution, the knowledge that you acquire in the institution,
the values that are imparted to you in the educational institution would help shape your personality, would help mold your character, and would help you to become full-fledged individuals, full-fledged citizens, full-fledged people who are ready to take on the battle of life, the oncoming issues in life when you step out from your educational institution. The Assumption College, Changanasheri, has a glorious history. I was just looking at your website. The college completed 75 years last year, and this is the 76th year, as I gathered from your website. And it started as the women's wing of St. Berkman's College. And today, the college has grown, and in 2024, the college started a men's wing as well. You have started taking in men students as well into the portals of this institution. So starting as the women's wing of a college, you have now grown, and you have reached a stage where you are able to induct men students also into the college. So higher educational institutions in our state, in Kerala, when we look at the matrix of higher educational institutions in our state, we know that we have 25 university level institutions in our state, which includes 16 state universities. We have one central university in our state. We have 3 deemed to be universities, and we have 6 institutes of national importance. And these institutions cater to a whole range of disciplines. Some of our universities are exclusively looking after certain domains, like we have the Technical University, which exclusively focuses on technical education, engineering and allied sciences. We have the Medical University, which exclusively focuses on medicine and allied subjects. We have the Agricultural University and the Veterinary Sciences University. We have the University of Fisheries. We have an exclusive national level institute for legal education. And we have, other universities which cater to a broad area of subjects. Science, social science, arts, liberal arts, and these institutions, these temples of learning, these institutes not merely impart knowledge, but when they provide a multidisciplinary training to the students who are attached to the affiliated colleges attached to the institution. The university provides a ground for the development of those subjects through the students who enroll for these disciplines. And if we look at the enrollment of students in our higher educational institutions, in the higher educational institutions of our state, girl students outnumber boys in all our institutions except for our technical institutions. The overall gross enrollment ratio in higher education in our state in 21-22 was 41.3%, out of which 65 to 70% of students are girl students. It is only in our technical institutions, in our engineering colleges and polytechnics, where the enrollment of girls is slightly less than that of boys. The enrollment of girls is close to 40% in our technical institutions, whereas in all the other institutions, be it medical colleges, be it agricultural university, be it law colleges, students, girl students, lady students comprise 80 to 90% of the total enrollment of students. So this speaks volumes of the high values that our state imparts to education of girls, to education of women. Even before we attained independence, in the pre-independence period, the Maharajas also did their best, in opening girls-only schools so that girls could come to the schools to attain primary education.
Subsequently, after the state government, after the government was formed, after the state government was constituted post 1956, also there was a great impetus for starting schools and colleges exclusively for girls. And even in the pre-independence period, the Christian missionaries and other missionaries who had come to the state had all started an educational institution around the place where the missionary activity was organized. So that is why our schools used to be called Pallikudangal. പള്ളിയുടെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം പള്ളിക്കൂടം. So these പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ paved the way for education of our society, and particularly for the education of girls, because pallikudams were near the households or not far away from residential areas. So therefore parents could send their young girls to the schools, and thereafter the bright ones who completed school education could go to higher educational institutions and scale greater heights. And when we look at the gender parity index of our state, as I mentioned earlier, our gross enrollment ratio was 41.3% in 21-22, and the gender parity index, the ratio of female to male gender, male gross enrollment ratio is 1.44, which is far above the national gender parity index of 1.01. So this again highlights the importance for education of girls, for education of women, that is given by the government and also by the educational managements which are functioning in the state. Recently, the higher education sector has seen new changes, new initiatives, and new programs so that the higher educational system in the state can move and reach the levels of the higher educational system in the advanced countries of the West. We initiated or started the 4-year undergraduate program last year, and Assumption College also has started the 4-year educational program last year. In the state government, we have the State Higher Education Council, which is giving advice to the state government as to how reforms in the higher education sector are to be imparted. As part of the reforms that have been introduced in the state, apart from the 4-year undergraduate program, we also have built-in flexibility in the curriculum and in the way that the courses are designed, so that students would be able to move seamlessly between different disciplines, and students would be able to select major and minor subjects of totally different disciplines also in a very seamless fashion, so that the education that they get from their educational institutions would be of the highest caliber and the highest value. Apart from that, the higher educational system, the course content and the curricula also focus on the skilling and reskilling of our students. We understand that when companies go to educational institutions to do campus recruitment, to recruit students to various jobs in their companies, very often the observation that the companies make is that our students have the degrees, our students have the knowledge, but do they have the right skills to be employed in that particular agency or a particular company? Our students are educated, but are they employable? They have the knowledge, but are they able to translate that knowledge into the kind of work that is required in the job sector, in the employment sector? So therefore, of late, the educational system, particularly in the higher educational sector, there is a greater focus on the skilling of students. Say, for example, students passing out or studying in a technical institution
should be able to understand what are the kinds of jobs that are available in the market in a technical firm. And in order to get that job, or in order to be selected for that job, what are the kind of soft skills and of course the hard skills that they should be able to get, so that they are found suitable and eligible for the job. So therefore, in our higher educational institutions, we have introduced this element of skilling programs associated with the degree programs that the students are enrolled in. In addition, we have schemes like the additional skill acquisition programs. We have other schemes of Labor Department and Higher Education and General Education Department, through which bridge programs are also organized, so that the students after their school or college hours are able to can be trained in these special skills, which would help them tap the available opportunities in the job market as well. Then, in order to attract students and to keep students in our institutions, in order to ensure that the brain drain that is happening is reduced at least to a limited extent, government has introduced different scholarship schemes, postdoctoral scholarship schemes, postdoctoral fellowships, and other student facilitation programs, so that the creme de la creme of our student community can be retained in the state, and so that their research activities, the outputs of their research, can be used for the development sectors in our state as well. Then, looking at the opportunities that today's students have compared to the students of yesteryears, compared to even my generation. Now, young students of today are in fact quite fortunate and lucky. You don't have to browse through big books to gain knowledge. You get knowledge at the tip of your fingertips. In your through the mobile phone, you can access information. Through the internet on your laptops, you can access information. So my advice to young students is that when you access the world of knowledge through the internet, through the mobile phone, through the laptop, you should be able to choose the right kind of material that would enable you, that would assist you in fine-tuning the knowledge that you get from the educational institution. In our times, we had the textbooks, we had the lectures given by our teachers, and then we used to make notes and study. But today, apart from this, you are able to access the latest information in your subject. Say, for example, a student of zoology who is interested in genetics, what is the latest finding, what is the latest research finding in a university in Chicago or a university in Berlin. In a split second, in a fraction of a second, you are able to access that information through the internet. So the scale of knowledge that is available to you is immense. It is so vast, and most of us are able to scratch only say 1 to 2% of the knowledge that is available. So my advice and my suggestion to the graduating students of Assumption College today is that as you move out or as you leave the portals of the institution and look at other opportunities, you should also be able to find out how you prepare a good research article. How do you access information from the internet, and how do you learn to do the right kind of citations, the right kind of the footnotes and the citations that are required in a research article, so that your research article would be graded high and could get published in journals of national and international repute. Apart from that, through the internet, through the wide access of knowledge that you get from the internet, you can find out the institutions which offer the particular
a course in a particular area of a particular subject in a very detailed and meticulous manner. Say if somebody would like to specialize in nanotechnology, which is the institute in the world or in our country which offers, state of the art education, state of the art knowledge in that area. So when you access the internet, when you go through the knowledge sites available through the worldwide network, through the Calnet, I would request you to screen through the information that is available through a microscope and access the best kind of resources which would be useful to you when you plan your future education as well as your career. So I have taken too long. I know that you are all waiting to get your degree certificate. Let me congratulate all the young graduates, all the young postgraduates, the PhD scholars and the others once more. And I wish all of you the very best in your academic pursuits and also in your pursuit for a good employment, for a good career in the area that you are interested in. Best of luck, best wishes, good luck, and thank you. Thank you, ma'am, for sharing your time and great thoughts with us. Advocate Job Michael has been a strong supporter of our community, tirelessly working to improve the lives of our citizens and championing the cause of education. His presence here today is a testament to his commitment to supporting our youth and celebrating their achievements. I kindly request Advocate Job Michael to grace us with his presence on the stage and share a few words of encouragement and congratulations with our graduating batch. ചങ്ങനാശ്ശേരി അസംഷൻ കോളേജിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ റവറൻ ഫാദർ ആൻ്റണി ഏത്തക്കാട്, ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഷാർമിള മേരി ജോസഫ്, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഈ കോളേജിൻ്റെ ബഹുമാനിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റാണി മരിയ തോമസ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്ന നമ്മുടെ 2024 സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ടോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹേമ വി, സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഷൈൻ മേരിയ ഷാജി, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ മഞ്ജുള ജേക്കബ്, ഫാദർ എ പി സെബാസ്റ്റ്യൻ, നന്ദി അറിയിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജെസ്സി മാത്യു, ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, അധ്യാപികമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, പ്രിയമുള്ളവർ, ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറോടാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും, ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 11ാമത് റാങ്കാണ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ 10, 11, 12 റാങ്കുകൾ നേടി. ഇന്ത്യയിലെയാണ് കേട്ടോ, കേരളത്തിലെയല്ല, ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ 3ാം സ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അല്ലെ 11ാമതോ 12ാമതോ നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റുഡൻസാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം ആകാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് അസംഷൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള, അതിലേറെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നാടിനും ഒത്തിരിയേറെ അഭിമാനകാരകമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കായിക രംഗത്തും കലാരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും വലിയ നീണ്ട പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ
ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ക്യാപ്പൊക്കെ ധരിച്ച് അവരുടെ ആ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ മേടിക്കുന്ന ആ സുലഭ സന്ദർഭം നേരിക്കാണുവാനും അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് അവരെല്ലാം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് കുറവോ കൂടുതലായിട്ട് വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഏത് ജോലിയിൽ ചെന്നാലും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തോടും ജനങ്ങളോടും ഈ രാജ്യത്തോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും, ആ ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഊന്നലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ അധ്യാപകരാകാം, എൻജിനീയറാകാം, ഡോക്ടറാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആകാം. ഏത് ചെന്നാലും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തോടും ഈ നാടിനോടും ജനങ്ങളോടും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ആ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള അവരെ സേവിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും അധികം മുഴങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ കോളേജ് അതിനുള്ള പരിശീലന കളരിയാണ്. ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടുന്ന് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ പോയ ആളുകൾ, ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് വീട്ടമ്മമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അവരൊക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജിൻ്റെ ആ പകർന്നു കൊടുത്ത നല്ല ശീലങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അനുസരണ, അവരുടെ സത്യസന്ധത, ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയായാലും എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും അവർ ജനങ്ങൾക്ക് ആഭിമുഖ്യത്തിനായി മാറിയാൽ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്തവനായി മാറിയാൽ, സമൂഹത്തിന് പുഴുക്കുത്തായി മാറിയാൽ അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല. പക്ഷേ എത്ര ചെറിയ ജോലിയിലിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ജോലിയിലിരുന്നാലും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല സേവനം നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ, ഈ സമൂഹത്തിന് നല്ല സേവനം നൽകുമ്പോൾ ഈ സമൂഹം നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അംഗീകരിക്കും, നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അംഗീകരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയിലെത്തിയാലും നല്ല സേവനം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ സമൂഹത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു മോഡലായി, ഒരു നല്ല ആളായി പെരുമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ അണിയിച്ചൊരുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോളേജ് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാ ഭൗതിക സാഹചര്യവും ഇണക്കി തരുവാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം, ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി വന്ന് ചുമതലയേറ്റത്. റാണി മിസ് ഈ കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ന് ഈ കോളേജിനെ നയിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ കോളേജ് തീരാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണി നേടുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear sir, for those words of encouragement. Now, before the graduation awarding ceremony, we also honor one of our shining stars, Ms. Hema V, alumna of Assumption College, who has not only made her mark on the national stage by cracking the prestigious Civil Services Examination 2024 and also becoming the topper. She has also made Assumption College, her alma mater, immensely proud. She embodies the spirit of Assumption, rooted in values, driven by purpose, and ready to lead with empathy and strength. Her journey is a testament to what dedication, discipline, and dreams can achieve. We request Ms. Hema V, former student, B Economics 2020-23 batch, to kindly come forward and receive our token of appreciation. We also request our chief guest, Dr. Sharmila Mary Joseph IAS, to give away the token of appreciation to Ms. Hema V.
Dr. Sharmila Mary Joseph IAS and Ms. Hema V. Ladies and gentlemen, esteemed Thank you, Dr. Sharmila Mary Joseph IAS and Ms. Hema V. Ladies and gentlemen, esteemed faculty, proud parents, and of course, our extraordinary graduates. Now it's time to honor the culmination of years of hard work, dedication, and perseverance. As each graduate's name is called, they shall come forward to receive their well-deserved degree. This degree represents not only their academic achievements, but also the countless hours of studying, the challenges overcome, and the growth experienced throughout their journey. To our esteemed faculty and staff, thank you for your unwavering support, guidance, and mentorship along the way. Your dedication to excellence has played a significant role in shaping the success of our graduates. Now, without further ado, let us begin the awarding of degree. Graduates, please approach the stage as your name is called to receive your well-deserved recognition. Once again, congratulations to each and every one of you. We invite Dr. Minu Mary Matthew and Dr. Needu Tessa Baby, faculty members of the Department of English, to do the honors and invite the graduates to the dais. Ladies and gentlemen, friends and proud members of the Assumption College community, a very warm welcome to you all. We now arrive at one of the most anticipated moments of today's celebration, awarding certificates to the graduating postgraduates and undergraduates of the class of 2025. We will begin by honoring the PG A+ holders, followed by the S grade achievers from the undergraduate programs. We are delighted to invite Dr. Sharmila Mary Joseph IAS to present the certificates to our top grade holders and outstanding performers. Postgraduate A+ holder in Master of Commerce and Management, Sneha Jose. She is a topper of the MCM 2023-25 batch, is a sincere and dedicated student, a devoted mother, and an all-inspiration. Alongside her academic excellence, she is actively engaged in co-curricular activities. Now we have the undergraduate S grade holders. Department of Mathematics, Abeya Mariam Thomas. Abeya, a dedicated student, is known for her consistent hard work, helpful nature, and success in multiple quiz competitions. Vijaya Parvati KS. A sincere student is admired for her determination, positivity, and supportive nature. Department of Physics, Sia Mariam Sinil. Sia's consistent academic excellence reflects her dedication and hard work. As the 2025 Association Secretary, she has shown outstanding leadership while balancing responsibilities with grace. Lakshmi SR. Lakshmi's achievement reflects her hard work, focus, and calm demeanor. Her success in college and university quiz competitions highlights her talents beyond the classroom. Shine Maria Shaji. Shine's achievement reflects her academic brilliance and dedication. Awarded the Charyadandam Gold Medal for Best Outgoing Student, she exemplifies excellence and inspires her peers. Ahina Ravindran of Department of Zoology, Model 1. She has earned her degree with distinction, reflecting her consistent excellence, dedication, and passion for the subject. Anisha Varghese of Department of Zoology, Model 2, Food Microbiology. She was awarded
rupees 1,25,000 idea grant from the Kerala Startup Mission, which is a remarkable achievement on par with earning a Super S grade in academics. Avin Marian Thomas of Department of Economics served as the college union member and secretary of the Economics Association. She is a capable leader with strong oratory skills. Nikita Rachel Abraham of Department of BA Museology. She participated in the IGC Guard of Honors in 2023 and 24 and was honored as the best cadet for 22-25. Anupama A of Department of Computer Applications, an outstanding alumna of the department. She distinguished herself as an NCC cadet at the prestigious All India Thal Sainik Camp in New Delhi, excelling in academics and leadership. I now invite the postgraduate students to come forward and receive their certificates from our guest of honor. MSc Computer Science, Alfonso Joseph. Padre A. Fatima Farhin H. Gina Ennis. Sandra P.S. Shilpa Shashi. MSc Physics. A. Adra. Ananya Raju. Anugraha Abraham. Arya Lakshmi M. Nair. Linu Sebastian. Nandana Manoj. P. Gauri Priya. Sita Lakshmi Lal. Veena Karnavat. MA History. Aishwarya S. Anjana Sajikumar. Josephine Maria P.V. Nancy Shaji. Nisnin Sainaba Nisu. P. Gobiga. Resina K.N.
Shalu K. Biju, Sneha S. Nayak, Riya Srinivasan. M.A. English, Aniswara Madhuraj, Adira Prasad, Elsu Verghese, Lakshmi Sri S, Megha Subhash, Rizal Tomikuti, Sharon Vinod, Srimal Jayaraj. MSc Dietetics and Food Service Management, Akila P. Alfonsa Matthew, Amrita R. Aparna Satish, Arya Prasad, Atulya Girish, Aksa Maria Samuel, Chippy KB, Donna Shaju, Jesslyn IS, Maria Verghese, Maria Xavier, Megha Biju, Rosama Joseph, Shreya Sanil, Sri Gutti Suresh, Sweeta Maria Anthony, MCom Finance, Aparna S. Nair, Ashlyn Saji, Tia Maria Shaji, Jinsi P. Chaco, Juno Jomon,
Nishita Biju Matthew. Master of Commerce and Management, Alina Matthew. Anuswara K.S. Anjana Joshi. Aparna S. Kumar. Harida Vinod. Jismi Thomas. Nandana Pramod. Rehana Rahmat. Rashida Tamana. Reshma MS. Reshma Devi. Sona Maria James. Teresa Shaji. Neelima S. MSW. Achu Maria Anthony. Alina Biju. Anila Thomas. Anjana Roy. Annie K. Thomas. Aparna Grace Matthew. Aparna Uday. Arati P.S. Gina Mary James. Jennifer B. Joseph. Josna Mol Joseph. Kripa Sarah Jane. Mabel Anthony. Meenu S. Kumar. Neenu John. Rosalina C.K.
Albia Sabu, Anjana Anna Saji, Aparna M. Nair, Diya Susan Jain, Femia Benny, Jonah Maria Jose, Kessia Mariam Isaac, Krishnendu, Leah Philip, Mariam Kurian, Mikhila Sibi, Nandana Taj, Nivya Thomas, Sandra Sanju, Sister Adira Joy, Tanya Joseph, Teslin Anthony, Tessa Maria Binu. From the Department of Malayalam, next we have Abhirami G, Anita Paul, Anupama Biju, Lynette Vargas, Neetu Satishan, Sonia Jason, Sister Amala Baby, from the Department of Mathematics, next we have Aksa Elsa Abraham, Amala Susan John, Anne Claire George, and John Burgess. Anna Rose James, Anusri R, Adira R, Blessy Susan Chaco, Hafia Nasreen J, Manna Saji, Neha Saji, Prisa Simani Raju,
Roseme James. Sharo Claire Joseph. Sneha Elizabeth Thomas. Sneha Reggie. Susan Scaria. Vijayalakshmi KS. Josna Tommy. Surya S. Nair. BSc Computer Science, Angela Titus. Alina Maria Sebastian. Angel Rose Mundanata. Harita A. Nair. Jesslyn Shaurya. Jyotika S. Maria Deeptimol Sebastian. Naina Sachin. Pallavi Krishna B. Reshma Ravi. Rosemary Jose. Satya S. Sneha Moli J. Sulfa M. Harris. Teres Saji. Department of Physics, Alina Maria TJ. Anila Devasya. Anne Maria Shine. Anugraha Mary Joseph. Anusri S. Devika MD. Devika S. Dia Susan Jacob. Famida Fatima S. Gauri Nandana MS. Jessica Cherian. Josiah Matthew George. Nandana Shashidharan. Shilpa Reshma Suresh Kumar. Shivapriya S. Vaishnavi P. Vasha Teresa Shibu.
BSc Chemistry, Abhirami Manoj. Aditya AS, Aditya C, Annie Rose Thomas, Anupriya M. Pillai, Adira Pratap, Deepika S. Kumar, Devika K, Jeeva Benny, M. Halima Arusia, Menin Chako, Rini Mall Thomas, Renita and Jose, Ria Susan Bijo, S. Anjali, Tina Ignatius Michael Ambrose, and Vaishnavi G. Thank you, Reverend Father, for doing the honors. We warmly welcome our esteemed principal, Dr. Rani Maria Thomas, to present degree certificates to our graduates. BSc Botany, Alina Johnson. Angel Elsa Alexander. Anjali Anil Kumar. Marin Joseph. Plamutal Deepthi Vidyasagar. Shreya Das. BSc Zoology Model 1. Akhila Suryanarayanan. Amrita Prakash, Sister Ansha Mol Abraham, Asha Shibu, Bhadrapriya P, Sismi Lissa Jin, Fatima Noora, Meera H, Nandana Chandran A, Nandana Sri Lakshmi KB, Nikita Manoj, Sandra Abraham, Sandra Sunny, Seva Elsa Matthew, Sita Lakshmi NB,
Teresa Sebastian. BSc Zoology Model 2, that is Food Microbiology, Anjana PA. Balika Darshan VR. Helen Elsa Teju. Mariamma Philip. BSc Home Science, Aina Mariam Biju. Devi Krishna S. Irfana Rahman KM. Fahana N. Fida Rashid. Nandita S. Ruwaishidal Adila. Sarah Joyce. Suhana Sulfi. Thank you, dear Miss. I now take this opportunity to invite Professor Dr. Jesse Matthew, Vice Principal of the College, to do the honors and present the certificates. BA Economics, Abhiya Murali. Aditya Rajendran. Aditya Suvu. Akhila Dravid. Animal Thomas. Anjali Chandran. Asna Murali. Bensi Maria Benny. Hrutia A. Irene Thomas. Meenakshi S. Meera Pradeep. Marin Susan Verghese. R. Aishwarya. Rajimol KR. Ria Martin.
Shahina MM. Sheba Sibichan. Sruthimol S. And Sweetie Mariam Worgis. BA History, Aditya Vinod. Anasuya Venugopal. Ansimol Vincent. Anina Saji. Anita Saju. Anna Maria Saji. Ashmi Ann Verghese. Joyce Sabu. Mahima Das PV. Naomi Mamutal Prince. Neema K. Manoj. Nimi Ramanan. Sister Anisha Paulson. BA Communicative English. Anne Mary Vinod. Adya Narendran Nair. Asmi Salim. GTV Thomas. Haifa Biju. Jessica Sunil. Nidhi S. Krishna. And Teresa Thomas. Bachelor of Fashion Technology. Abina J.S. Anjali P.K. Anjali S. Pia Helen Shaji. Gopika G. Nair. Jayalakshmi P.S. Joanna Annie John. Jyotis M. Dominic. Nikita George. Rakendu S. Sandra Joseph. Sri
Lakshmi P.R. Tanuja S. And Veena Vinod. Thank you, Jessimus. I now invite Ms. Manjulin Jacob, Vice Principal and Controller of Examinations, to present the certificates to our graduates. BCom Computer Application. Abiya Sabu. Ahalya Santosh. Anamika Shibu. Anuja Das. Aparna P. Pillai. Archana Ajay Ghosh. Ashwari M.S. Devapriya S. Gayatri Devi Srikumar. Judith Sarah Jacob. Kripa Shaji George. M. Gobika Goben. Maria Thomas. Merlin Sarah Joji. Naina Mol K.O. Parvati Venu. Rimi Kuriakos. Sneha Babu Tarol. Somi Sabu. Steny Shaji. And Vijita A. M.Com Finance, Ahilya Vinod. Aishwarya Jaykumar. Alina Babu. Alina Gigi. Alka Abraham. Anita Thomas. Angelina Teresa George. Anisha KM. Anjana Shivakutti. Asha Prasannan. Arya Prakash. Devu Rajiv. Elena Mariam Soni. Fatima Shabir.
Neetu Rajendran. Ligi Maria Jose. Leah Lalichan. Maria Matthew. Moby Rhea Matthew. Rita S. Rakita R. Ritu Sibi. Ritti Teresa Matthew. Roslyn George. Sri Nandana S. Tessa James. And Tansira KK. BA Museology and Archaeology. Arunita Aravind. Deepa SR. Jasira P. Kriba D. Nandana P. Nair. Nikita Sri P. Nisa Praveen P.N. Rakshita M. Teja Mohan M. Tirtha P.S. and Varsha S. Thank you, Manjuli Miss. Students, kindly note. Students, your attention please. Please don't leave the hall before the completion of the ceremony. We have a group photo session immediately after the ceremony. Kindly note, please don't leave the hall before the completion of the ceremony. We have a group photo session immediately after the ceremony. Thank you. Now, it's our privilege to invite Reverend Father A.B. Sebastian, Vice Principal, to present certificates to our graduates. BBA, Akhila V. Panikkar. Arya J. Kumar. Arundhati Pradeep Kumar. Ashida Reggie. Fatima Mol Asad. Kalyani S. Nair. Krishnapriya KP. Meenu Manoj. Marlon Elsa Joseph. Naurin Fatima.
Pallavi Sunil. And finally from BCA, Sandhya Santosh. Sandhya Santosh. Lakshmi Sabu. Rinta Thomas. Anne Maria Baby. Vishnupriya B. Margaret Helen Saji. Anakha P. Kumar. Adira Suresh. Sedulakshmi P.S. Gunachitra M. R. Radhika. Pintu Yeshudas. Bhagyalakshmi K.H. Aparna A. Nair. Anakha S. Atulya Suresh. Leah B. John. Bhima Shias. Anu Joseph. Tomsia Teresa Jose. Sania Anna Sojan. Fatima Irfana. Nandana V. Gayatri Krishnan. Chaitanya M. Lakshmi Anil. And Anupama A. Thank you, dear Father A.B. Sebastian. Thank you, everyone. We truly appreciate your patience and presence. To our dear students, we wish you all the very best as you embark on this exciting new journey of studies. Thank you. Thank you, Dr. Minu Mary Matthew and Dr. Needu Tessa Baby. Now it's time for the reply speeches. We invite Ms. Hema V, alumna and UPSC Civil Service Exam 2024 topper for the reply speech. Respected dignitaries, faculty members, parents, siblings, and my dear friends. A very warm good afternoon to all of you. It is with a great sense of gratitude that I stand here today,
Being invited to your own alma mater after a while and being felicitated is a wonderful feeling. I thank the college administration and the principal Rani ma'am inviting me here today. It was 2 days ago that Rani ma'am called me and told me that I have to prepare a speech for today. And for the last 2 days, I have been trying to write a proper speech, but I have been unable to come up with a great speech. But all I have to say today when I stand here is gratitude and thanks to a lot of people here. For an exam like the civil service exam, it is not how much you have memorized or learned, or not how much you have taken coaching that matters or creates a differentiating factor. It is actually the skills and traits that you have acquired over a long period of time during your education that truly sets you apart. For me, Assumption had played an instrumental role in building that foundation. As a student of the Department of Economics, I had the privilege to be under the guidance of Anupam ma'am, Rani ma'am, and a few other teachers who were, I cannot see them here, but I remember all of them and I remember their wonderful classes, and I'm grateful to my department as well as other subject teachers who have taught me in creating a strong foundation in my subjects, all the subjects. In fact, when we compare it to other colleges, it is often said that Assumption is like a school because the teachers make you sit and study a lot. But I am someone who has benefited a lot from that. So great thanks to all my professors. And when I say this, it is not on behalf of myself, but it is on behalf of all the students who are graduating here today. Thanks a lot for your hard work and your dedication towards us. And another thing that Assumption gave me is the opportunity to explore a lot of new things that I did not get in my school education. I was able to participate in a lot of extracurricular activities. I got a lot of support from my teachers in that regard. They would give me a lot of attendance even when I wanted to go for competitions. I'm very grateful for that. And also the way Assumption organizes events, the way Assumption functions on a daily basis, it gives us the opportunity to put ourselves out there and to be confident in ourselves. So I have benefited a lot from it, and I'm sure that all the young graduates sitting in front of me have also benefited a lot from it. So I thank the institution a lot for the same. And to the young graduates sitting in front of me, I know that you all are very happy and excited, and in fact waiting for the speech to get over. I am just a few years older than you, so I do not have much advices to tell all of you. But one thing I would like to tell you is that Assumption has given us a lot of opportunities, and when we go out of Assumption, we will always stand out as people coming from Assumption. And I hope that you all get the opportunity and the courage to pursue your dreams, no matter what others tell you. Because often you are told to pursue a particular dream because it is celebrated outside or more in society. But ultimately what matters is what you value in life. So I wish you all very best, and I hope that you all get the opportunity to pursue your dreams and to stand up for what you believe in. Thank you. Thank you, Hema. I'm sure your insights and reflections will resonate with each and every one of us as we celebrate this remarkable milestone together. I also take this opportunity to invite Ms. Shine Maria Shaji, graduate from the Department of Physics and the best outgoing student of the academic year 24-25, to deliver the reply speech. ഈ മഹനീയ വേളയിൽ വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, സഹപാഠികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സാധാരണ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച ശേഷം പ്രൗഢമായ പാരമ്പര്യത്താൽ സമ്പന്നമാണ് എന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു വന്നത് ഏറെ ഭയപ്പാടോടെയായിരുന്നു.
മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കലാലയ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഏറെ കലുഷിതമായിരുന്നു എന്ന കേട്ടറിവും ആ ഭയത്തിന് ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ കടന്നുപോയ 3 വർഷക്കാലം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പഴയ കേട്ടറിവുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് സത്യമാണ്. ഒരു കാലയളവ് ഏറ്റവും ക്രിസ്തീയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അടിത്തറപ്പാകിയ അച്ചടക്കവും തികഞ്ഞ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൃദ്യമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടവും നന്മ നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളും ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്തെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തി എന്നത് നിസ്തർക്കം പറയാൻ സാധിക്കും. മൂല്യബോധമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ നൽകിയ മാതൃകയും സഹകരണവും സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആരെയും നോക്കാതെ ലെക്ചർ നടത്തി കടന്നുപോകുന്ന അധ്യാപകരുടെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഏത് സമയത്തും സമീപിക്കാനും ഫോൺ വിളിക്കാനും സംശയങ്ങളോ ആശങ്കകളോ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു മടിയും തോന്നാത്ത വിധം സജീവമായ സൗഹൃദം നൽകിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളെ സജീവമായി സ്വാധീനിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. കലാപരമായ കഴിവുകളും പരമാവധി തേച്ചുമിനുക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കലാലയം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് കലാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ പലപ്പോഴും സന്ദർശിക്കാനും അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതും നന്ദിയോടെ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനും അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. 2 പ്രഗത്ഭരായ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ നേതൃപാടവം അനുഭവിക്കാനും ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കലാലയത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് സമൂഹത്തിന് പ്രഗത്ഭമായ സേവനം നൽകി ഈ കോളേജിന് അഭിമാനാർഹമായ കീർത്തി നൽകിയ എല്ലാ പൂർവികരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഇത്തരുണത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും നല്ല മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ഈ ഉത്തമ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറി സമൂഹത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കലാലയ സ്ഥാപകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമത്തിന് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സർവോപരി ദൈവത്തിനും എൻ്റെ പേരിലും ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എൻ്റെ സഹപാഠികളുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear Shine. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. Dr. Jesse Matthew, our Vice Principal, has been an invaluable member of our institution, providing steadfast leadership, guidance, and support to our community. To formally thank all those who made this day meaningful, I now invite Professor Dr. Jesse Matthew to deliver the vote of thanks. Esteemed Chief Guest of the day, Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS, Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala. Most respected Manager, Very Reverend Father Anthony Ethekar, respected MLA Sri Job Michael, Principal Dr. Rani Maria Thomas, Vice Principals Ms. Manjulan Jacob and Reverend Father Ebbe Sebastian, Barsar Reverend Father Rojan Purikel, dear colleagues, proud parents and my dear students. It is both an honor and privilege for me as the Vice Principal of this esteemed institution to deliver the vote of thanks on this very special and emotional day, the graduation ceremony of our students. First and foremost, I would like to express heartfelt gratitude to our Chief Guest, Dr. Sharmila Mary Joseph, IAS, Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Kerala, for accepting our invitation and gracing this ceremony in spite of her busy schedule. Let me express profound gratitude to our manager,
Very Reverend Father Anthony Ethicard, for presiding over this function and enlightening us with your thoughtful words. Thank you, Father. I take this opportunity to express heartfelt thanks to Advocate Job Michael, the vibrant MLA of Changanasheri, for addressing this august gathering and the unwavering support rendered in all our endeavors. I extend my sincere thanks to our principal, Dr. Rani Maria Thomas, whose visionary leadership and tireless commitment have been instrumental in shaping the success of both our institution and our students. Thank you, Madam. A big thanks to my fellow Vice Principals, Ms. Manjulin Jacob and Reverend Father Ebi Sebastian, Bursar, Reverend Father Rojan Purikel, dear faculty members and non-teaching staff, for your unwavering dedication and tireless efforts in planning and executing this event flawlessly. I also acknowledge the efforts taken by the Faculty of Fashion Department for designing the certificate cover. Dear proud parents, thank you for entrusting us with your children and for standing beside them throughout their academic journey. Your support and sacrifices have played a crucial role in their success. And most importantly, to our dear graduating students, we are incredibly proud of what you have achieved and who you have become. As you step into the next chapter of your lives, we encourage you to hold on to the values and lessons learned here. The world awaits your talents, and we know you will make us proud. Once again, thank you all for being here, for your support, and for making this day truly special. Dear students, wishing all great success and happiness in the years ahead, and I entrust all of you to Our Lady of Assumption. Thank you. Best wishes. Thank you, ma'am. Students, kindly note, please don't leave the hall before the completion of the ceremony. We have a group photo session immediately after the ceremony. As we bring this ceremony to a close, let us carry forward the spirit of resilience, compassion, and unity that has brought us together today. May you go forth with confidence, courage, and conviction, knowing that the future is yours to shape. On behalf of Assumption College, we extend our warmest wishes for success, happiness, and fulfillment in all your future endeavors. Congratulations once again, and may your journey ahead be filled with endless possibilities and boundless joy. Thank you and good luck to each and every one of you. Now let us all rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുട്ടികൾ ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ഫുഡ് കൂപ്പൺ നിങ്ങളുടെ കൈവശമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൊടുത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ സെഷന് ശേഷം മാത്രം പോവുക.
കുട്ടികൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഫോട്ടോ സെഷന്റെ സമയമാണ്. പേരൻസിന്റെ കയ്യിൽ ഫുഡ് കൂപ്പൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുക. ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വില്യം ഹാളിലാണ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സ്റ്റുഡൻസ്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ? നമ്മൾ
പൊക്കി എറിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം, കളയരുത്. നമുക്കൊരു വിഷ്വൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേറെ ഒന്നും തീയാരിക്കരുത്. താഴെ വേണോ? അയ്യോ മിസ്സോ. ഫൈനൽ ടേക്കാണ്. ആദ്യം എല്ലാവരും കൊണ്ട് നോക്കിക്കോ. നോക്കിയിട്ട് ഹെലിയൽ നോക്കല്ലേ, ഹെലിയൽ നോക്കി ക്യാപ്പ് എറിയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം സാവധാനം ക്യാപ്പ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയാണ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ദയവായിട്ട് ആദ്യം അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. ക്ലാസ് വൈസ് ബാച്ച് വൈസ് ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ആദ്യം BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. The sun is up, to run it down, get your money up, I put money down, on all of us, on my people now, on what I love. BA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. So run it down, the sun is up, to run it down, get your money up. What I love. Dance God.
Thank you.